Hola, mes amis. Comment allez-vous? Chris Foster here. We start Luke chapter 11, verse 14 en français. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parlait, et la foule fut dans l'admiration. Mais quelqu'un dit, c'est par Beelzebul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Beelzebul? Et si moi, je chasse les démons par Beelzebul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le droit de dire que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté, mais si un plus fort que lui survit et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait, et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne ressemble pas avec moi disperse. And at tone there, we're going to switch over to English in just a moment. Verse 24. Là. Espresso. Donc, Luke chapter 11, verse 24. When an unclean spirit goes out of a man, he goes through dry places, seeking rest. And finding none, he says, I will return to my house from which I came. And when he comes, he finds it swept and put in order. Then he goes and takes with him 7 other spirits, more wicked than himself, and they enter and dwell there. The last state of that man is worse than the first. That's no good. And it happened, as he spoke these things, that a certain woman from the crowd raised her voice and said to him, Blessed is the womb that bore you, and the breast which nursed you. But he said, more than that, blessed are those who hear the word of God and keep it. And while the crowds were thickly gathered, bring it back to French. 29. 29. Comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire, cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle, et il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. La reine du midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera. 31, we're going to English. Luke chapter 11, verse 31. The queen of the south will rise up in the judgment
with the men of this generation and condemn them. For she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon. And indeed, a greater than Solomon is here. The men of Nineveh will rise up in the judgment with this generation and condemn it, for they repented at the preaching of Jonah. And indeed, a greater than Jonah is here. I have not read that verse before. That's an interesting one. Let's just highlight that here in my Bible. And then it's French or English. French, verse 33. Luc chapitre 11, verse 33. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbreuse. Si donc tout ton cœur est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. I think we're going to keep the French. Just taking a sip. Luc chapitre 11, verset 37. Pendant que Jésus parlait, un pharisien la prière, le dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien dit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et votre intérieur est plein de rapines et de méchanceté. Insensé. Celui qui a fait le en bon état, désolé, dehors, n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Let's try that phrase again. I love this little parable here. Insensé, celui qui a fait le dehors, n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt au moins ce que vous avez, et voici toutes choses seront pures pour vous. We're going to go to 41 in English. For those following along, Luke chapter 11, verse 41. Rather give alms to such things as you have, then indeed all things are clean to you. But woe to you, Pharisees, for you tithe mint and rue and all manner of herbs, and pass by justice and the love of God. These you ought to have done without leaving the others undone. Woe to you, Pharisees, for you love the best seats in the synagogue and greetings in the marketplace. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites. For you are like graves, which are not seen, and the men who walk over them are not aware of them. Then one of the lawyers answered and said to him, Teacher, by saying these things, you reproach us all also. And he said, Woe to you also, lawyers, for you load men with burdens hard to bear, and you yourselves do not touch the burdens with one of your fingers. Woe to you,
Oh, we're gonna stop there. Fine. That's cool. It automatically translated my hi to a salute. It's there, verse 47. Give some. And